welcome in today's practical session. In today's practical, we are going to conduct the Charpik impact test on three metals. This is the practical number 6. This is a test which is conducted for the check the property of the toughness. Okay, आपण टफनेस प्रॉपर्टी बघितलेलं आहे. टफनेस म्हणजे काय, द ॲबिलिटी ऑफ absorb the impact values, or it is the property which possesses ability of material to absorb energy during plastic deformation before it fracture. Tough material absorb a lot of energy, while brittle material tend to absorb very little energy prior to fracture. In its working life, structural member may undergo dynamic fracture under the rapidly applied load, which are generally produced by impact. In comparison to static loading, and dynamic loading involve loading rates which are higher than those encountered in conventional tensile testing or fractional mechanic test. Okay, this is a practical significance of this test. आपण बघितलं की एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करतं एखादं मटेरियल. कुठली एनर्जी, तर इम्पॅक्ट एनर्जी. ओके, तर ते एनर्जी ऍब्सॉर्ब करण्याच्या कपॅसिटीला टफनेस असं म्हणतो. म्हणजे एखादं मेटल असेल, एखादी बॉडी असेल, त्या बॉडीवरती एखादं मटेरियल अचानकपणे येऊन सडनली एका सर्टन हाईट वरून किंवा सर्टन डिस्टन्स वरून त्याच्यावरती कोलॅप्स झालं किंवा त्याच्यावरती इम्पॅक्ट झालं, तर त्याच्यावरती जो इम्पॅक्ट त्याच्यामुळे जो तिथं एनर्जी डेव्हलप होणार आहे, आणि ती एनर्जी ते मटेरियल किती ऍब्सॉर्ब करतं, त्या कपॅबिलिटीला आपण टफनेस म्हणतो. तेच आपल्याला ते कपॅबिलिटी चेक करायचं आहे. आपण 3 मेटल्स घेणार आहोत, माइल्ड स्टील, ब्रास आणि ॲल्युमिनियम. ह्या 3 मेटल्सचं ही टेस्ट जी आहे ती आपण घ्यायचं आहे. मग त्याची आपल्याला इम्पॅक्ट व्हॅल्यू किंवा टफनेस ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. याच्यावरून आपल्याला ते मेटल ब्रिटल आहे का डक्टाईल आहे हे देखील आपल्याला ह्या प्रॉपर्टी किंवा हे जे प्रॅक्टिकल आहे ह्याच्यावरून आपल्याला समजणार आहे. ओके, तर या प्रॅक्टिकल मध्ये काय आहे त्याचं सेटअप बघा कसं असेल. त्याच्या अगोदर आपल्याला त्याचं थोडीफार थेरी काय असेल, त्याचं मिनिमम थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड काय आहे बघूया. Toughness depends on the fundamentally on strength and ductility and would appear to be independent of type of loading. It is a fact, however, that the rate at which the energy is absorbed may affect the behavior of material, and thus different measures of toughness may be obtained from impact loading than from the static loading. All the materials do not respond in the same way to variations in speed of load applications. There are several different test methods which are used in the evaluation of dynamic fracture resistance. Most common tests are Charpy test and ISO test. The test measures the impact energy or the energy absorbed prior to fracture. The impact energy is a measure of the work done to fracture a test specimen. When the striker impacts the specimen will absorb energy until it yields. At this point, the specimen will begin to undergo plastic deformation at the notch. The test specimen continues to absorb energy and work hardens at the plastic zone at the notch. When the specimen can absorb no more energy, fracture occurs. ओके, म्हणजे ह्यामध्ये काय आपल्याला टफनेस टेस्ट चेक करायचं आहे. त्यामध्ये 2 टेस्ट आहे ह्यामध्ये टफनेससाठी, चारपी टेस्ट आणि आयझो टेस्ट. ओके, तर ह्याच्यामध्ये जो स्ट्रायकर असणार आहे तो त्या स्पेसिमन वरती काय होणार आहे, स्ट्राईक होणार आहे किंवा इम्पॅक्ट होणार आहे, आणि त्या स्ट्रायकरमुळं तो मटेरियल ब्रेक होईल. ओके, तो स्पेसिमन ब्रेक होईल. पण ब्रेक व्हायच्या अगोदर किंवा तो फेल व्हायच्या अगोदर किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलं हे आपल्याला त्याच्यामध्ये चेक करायचं आहे. ओके, तर हे तर आता स्पेसिमन आहे, हे चारपी इम्पॅक्ट टेस्टचं स्पेसिमन आहे. ओके, आता हा एक 10 mm बाय 10 mm चा 10 mm क्रॉस सेक्शन 10 mm बाय 10 mm क्रॉस सेक्शनचा स्पेसिमन असतो. त्याची लेंथ आहे 55 mm आणि त्याच्यामध्ये सेंटरला, ओके, 55 mm च्या सेंटरला असा एक नॉच प्रोव्हाइड केलेला असतो. याचा अँगल असतं म्हणजे 45 डिग्रीचा अँगल असतं असं, आणि तो
आतमध्ये 2 mm असं आतमध्ये त्याचं डेप्थ असतं. ओके, असा हा इथं हा नॉच असतो आणि टोटल लेंथ आहे 55. त्याच्या सेंटरला हा नॉच प्रोव्हाइड करायचा आहे. त्याचा क्रॉस सेक्शन जो डायमेन्शन आहे तो 10 mm बाय 10 mm असं डायमेन्शन आहे. हा असा स्पेसिमन घ्यायचा आहे. या स्पेसिमन मध्येच आपल्याला ते स्टँडर्ड ही साईज आहे, या साईज मध्ये आपल्याला त्याची टेस्ट घ्यायची. कुठलंही मेटल असेल ते, त्या मेटलचं आपल्याला जर टफनेस चेक करायचं असेल तर आपल्याला त्या ह्याच्यामध्ये ह्या स्टँडर्ड साईज मध्ये आपल्याला ते कट करून घ्यावं लागतं. तर आता हे एक 4P म्हणजे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आहे तो दिलेला आहे. तर असा हा एक हॅमर असतो हा, ओके, किंवा पेंड्युलम म्हणू शकतो. हॅमर या ठिकाणी अॅन्युअल ब्लॉक असतो. इथं आपल्याला तो काय असतो, हा स्पेसिमन अशा सिम्पली सपोर्टेड टाइप मध्ये हॉरिझॉन्टली रेस्ट करायचा असतो. ओके, जो नॉच आहे हा नॉच याच्या अपोजिट म्हणजे जो स्ट्रायकर इथं आपल्याला इथं येऊन इम्पॅक्ट होणार त्याच्या अपोजिट हा नॉच इथं प्रोव्हाइड केलेला असतो अशा पद्धतीनं. ओके, आणि जो पेंड्युलम किंवा जो स्ट्रायकर येऊन इथं काय होणार आहे, याच्यावरती इम्पॅक्ट होणार आहे. ओके, हे अशा पद्धतीनं सेटअप असतं. मी तुम्हाला अजून एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ते ऍक्च्युअल कसं सेटअप आहे ते एक्सप्लेन करणारच आहे. ओके, तर याचं रीडिंग कसं आपल्याला मेजर करायचं हे आपण बघूया. डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये जाऊया. इज द ऑब्झर्वेशन टेबल 4P टेस्टसाठी. हे मटेरियल्स आहेत म्हणजे माइल्ड स्टील, ब्रास, ॲल्युमिनियम. आपण हे 3 घ्यायचे आहेत. त्याचं इनिशियल एनर्जी पहिल्यांदा आपल्याला काउंट करायचं आहे. म्हणजे विदाऊट स्पेसिमन पहिल्यांदा तो जो काय सेटअप आहे किंवा जो हॅमर आहे तो रन करायचा आहे. मग त्यावेळी किती इनिशियल एनर्जी येते ते रीडिंग त्याचे घ्यायचे, नोट डाऊन करायचे. त्यानंतर स्पेसिमन ठेवून मग तो हॅमर तिथं अप्लाय करायचा. मग त्यानंतर इम्पॅक्ट होईल आणि तिथं काय असेल तर आपल्याला एनर्जी अब्झॉर्ब किती झाले ते जूल मध्ये आपल्याला मिळेल. ओके, ती फायनल एनर्जी इथं आहे ती इथं लिहायची आहे. आणि मग हे इनिशियल एनर्जी आणि फायनल म्हणजे फायनल एनर्जी मायनस इनिशियल एनर्जी केलं की आपल्याला शॉक ऍब्झॉर्ब कॅपॅसिटी त्या मटेरियलची, आता माइल्ड स्टीलची मटेरियलची किती कॅपॅसिटी आहे हे समजून जाईल. आणि रिमार्क मध्ये काय लिहायचं, तो मटेरियल इम्पॅक्ट झाल्यानंतर ब्रेक झाला किंवा बेंड झाला त्याच्यावरती काय इफेक्ट झालं ते आपल्याला इथं रिमार्क मध्ये लिहायचं आहे. ओके, हे अशा पद्धतीचं हे ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. आपल्याला 3 मेटल वरती हे टेस्ट घ्यायची आहे. ओके, हे सॅम्पल कॅल्क्युलेशन आहे. एनर्जी ऑब्झर्व्ड इज इक्वल टू फायनल एनर्जी मायनस इनिशियल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी जनरली इट इज इक्वल टू 0. त्यानंतर फायनल एनर्जी आपल्याला जी काय मिळेल ती आपण इथं लिहायची आहे. त्यानंतर आपल्याला रिझल्ट मिळेल एनर्जी ऍब्झॉर्ब्ड बाय माइल्ड स्टील, ब्रास किंवा ॲल्युमिनियम. ओके, ते किती येतं ते आपण इथं रिझल्ट मध्ये लिहायचं आहे. हे तिन्ही आपल्याला रिझल्ट 3 मेटलचे 3 रिझल्ट मिळतात. त्यानंतर आपल्याला इंटरप्रिटेशन, रिझल्ट आणि कन्क्लुजन त्यानंतर लिहायचं आहे. मी ते तुम्हाला एक्सप्लेन करेल. ओके, तर हे मॅन्युअल आहे एक्सप्लेनेशन. तुम्हाला आता प्रॅक्टिकली कसं एक्सप्लेन करतं ते आपण बघूया. So let's see what actually happens during this. Okay, this is our 4P and ISOT testing machine. As you can see over here, it is the setup, it is the RAM, as you can see over where the pointer is placed. Okay, and below there is anvil, and on this anvil we are going to place our specimen. Okay, so before starting the test we have to conduct a free run. Okay, so without putting any specimen, कुठलाही specimen न ठेवता we have to just let it flow freely. So after unlocking it we are going to let it flow in this manner. Okay, so remember here we have not put any type of specimen. कोणताही specimen आपण इथे ठेवलेला नाही. We have just given it a free run just to understand the initial energy reading. Okay, so when you go through the pages of this particular manual, you will find on one of the pages observations and calculations of part 15. 15 नंबरच्या पॉइंटला तुम्हाला observations and calculations हा पार्ट मिळेल. So in that, in the third column, you will see initial energy reading. So to get this particular initial energy reading, we have done this particular trial. येथे लक्षात, हे जे आता आपण केलं ते कशासाठी केलं, इनिशियल एनर्जीची रिडिंग घेण्यासाठी केलं. ओके, सो फ्रॉम दॅट वी विल गेट द इनिशियल एनर्जी, दिस इनिशियल एनर्जी. आता याच्यामध्ये आपल्याला 2 स्केल दिसतील बघा. वन इज द 4P स्केल जी बाहेरच्या बाजूला आहे, अँड अनदर वन इज द आयझॉट स्केल जी. ओके, and here one division is written as 2 joules.
सो इन दिस 1 डिव्हिजन विल मीन 2 जूल. म्हणजे ही लाईन जर 0 ची असेल then the next line will be of 2 joule, further line will be of 4, then 6, 8, 10 likewise. Okay, so 0, 10, 20, 30, 40, 50. In this manner we are going to get the values for Charpy impact test and those values will be in joules. लक्षात घ्या ही जी व्हॅल्यू मिळणार याचं युनिट काय असेल तर ह्या व्हॅल्यूजचं युनिट आहे joules. Okay, so joule is unit of energy and that same unit is used during Charpy impact test. जे एनर्जीचं युनिट आहे तेच आपण इथे वापरतो. सो फॉर दिस पर्टिक्युलर टेस्ट ॲज यू कॅन सी ओव्हर हिअर इथे बघू शकता तुम्ही दॅट आवर पॉइंटर इथला जो निडल आहे आपला इट इज इन बिटवीन 130 अँड 140. सो दिस लाईन इफ इट इज ऑफ 130 द नेक्स्ट लाईन विल बी ऑफ 132, द फर्दर लाईन विल बी ऑफ 134 अँड दिस लाईन विल बी ऑन 136. सो our needle coincides with the line of 136. आपली जी needle आहे ती 136 जूलच्या लाईनची को लाईन आहे म्हणजे सेम लाईन वरती आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ दिस रीडिंग और द व्हॅल्यू ऑफ द इनिशियल एनर्जी वी विल टेक इट ॲज 136 joules. Okay, so the initial energy reading here will be of 136 joules. Okay, so on this particular page you have to write 136 joules. Okay, so write down here in this part the value of energy as in this particular part write the value as 136 joules. There is one correction in our manual. If you can see this particular manual here, in both these columns it is given initial energy reading. So remove that. In this first, let it be initial energy reading. In this part, scratch this initial and write here final energy reading. इथे इनिशियल खोडा आणि इथं काय लिहा फायनल एनर्जी रिडिंग. ओके, सो टू अंडरस्टँड द फायनल एनर्जी लेट अस टेक वन स्पेसिमन. एक स्पेसिमन घेऊ ज्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्ट काय होतं ते. सो दिस इज आवर ब्रास स्पेसिमन. हा ब्रासचा स्पेसिमन आपण घेतलेला आहे. हा ब्रासचा स्पेसिमन आपण वापरतोय. इथं तुम्हाला नॉच दिसेल बघा. यू कॅन सी अ नॉच ओव्हर हिअर. हा नॉच आहे अँड देन वी आर गोइंग टू प्लेस द ब्रास स्पेसिमन इन हॉरिझॉन्टल मॅनर. अशा हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये आपण हा ब्रासचा जो स्पेसिमन आहे तो ठेवणार. ओके, अँड देन आता खाली इथं जो लॉक आहे तो आपण लॉक काढणार अँड बिफोर दॅट वी हॅव टू कीप दिस नीडल अगेन टू 0. हे जे आहे रिडिंग हे आपल्याला 0ला ह्या लाईनला आणावी लागणार आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट वी विल बिगिन दिस पर्टिक्युलर ट्रायल. ओके, आवर पॉइंटर इज ॲट द बॉटम. We will remove the 2 locks. आता हे सोडलं. ओके, यू कॅन सी तुम्हाला इथं लक्षात येईल की इथला स्पेसिमन गेला तो ह्याच्या इम्पॅक्टमुळे बिकॉज ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर लॅम्प इट हॅज ट्रॅव्हल्ड डिस्टन्स. ला उडून गेलेला तुम्हाला दिसेल. ओके, सो ॲज यू कॅन सी ओव्हर हिअर देर इज नो स्पेसिमन. सो हिअर नाव दिस इज व्हॉट हॅज हॅपन्ड ऑफ आवर ब्रास स्पेसिमन. आपला जो ब्रासचा स्पेसिमन आहे तो कम्प्लीट तुटला आहे. And the value you can see, the value is somewhere in between 160 to 170. So the first line after 160 will be of 162 and this pointer coincides with the second line. So the value of our energy will be 164 joules. So what you will write here in serial number 1, you will write the specimen metal as brass. You will take the initial energy as 136 and the final energy you will take it as 164. So you have to write here 164. Initial energy will be 136. So the difference between these two, 164 minus 136, you will get it as 28 joules. So 28 joules you have to write in this particular cell. या ठिकाणी तुम्हाला 28 joules लिहावं लागेल. And in this particular mode of failure you have to write break. ब्रेक म्हणजे आपला स्पेसिमन कंप्लीट ब्रेक झाला होता. ॲज यू कॅन सी ओव्हर हिअर अवर स्पेसिमन हॅड टोटली ब्रोकन इन 2 डिफरंट पार्ट्स. 2 वेगवेगळ्या भागात आपला स्पेसिमन ब्रोक झाल्यामुळं आपण इथं काय लिहिणार ब्रेक. येते BREAK. BRAKE नव्हे तर आपल्याला काय लिहायचं आहे तिथं BREAK. सो अवर स्पेसिमन हॅज ब्रोकन सो विल राईट हिअर इट ॲज ब्रेक. ओके, सो आर यू क्लिअर विथ दिस?
तुम्हाला आता हे ब्रासचं कळालं. Then let us see of next specimen. This specimen is of MS. हा जो स्पेसिमन आहे तो MS चा. MS म्हणजे माइल्ड स्टीलचा स्पेसिमन आहे आपला. हा माइल्ड स्टीलचा स्पेसिमन आपण पुन्हा इथे ठेवणार and the same procedure will be followed. अशा पद्धतीनं नॉच विल बी टू द अपोजिट साइड ऑफ द हॅमर. हॅमरच्या अपोजिट साइडला आपला नॉच असेल हे लक्षात घ्या. हॉरिझॉन्टली आपण इथे ठेवतोय and the notch will be facing to the opposite side. After that we are going to start the trial. In the same way we will take our pointer to 0. Okay, we will take it to the bottom and then we will start. Okay, what you can observe here over here is that the impact was less as compared to that of brass. इथं जो इम्पॅक्ट झाला आहे तो ब्रासच्या तुलनेत कमी आहे. ओके, so when we see at the specimen, so when we look at the specimen we can find that this particular specimen has not totally broken. हा specimen totally break झालेला नाही आहे. हा bend झालेला आहे आणि थोडासा break झालेला आहे. So in this serial number 2 you will write the specimen metal as MS. The initial reading will be the same as it was 136. Okay, I will tell you afterwards what will be the final reading. And the mode of failure you have to write over here is that of breaking and bending. Break आणि bend, break and bend असं तुम्ही इथं लिहिणार मोड ऑफ फेल्युअर मध्ये. ओके, सो when we go through the reading you will find that the pointer is somewhere in 300 and 290. Okay, so we will take it as roughly around 295. Okay, so the value we will take over here will be of 295. Final reading च्या ठिकाणी आपण 295 लिहिणार. So the energy absorbed will be 159 joules. 295 minus 136 will give us 159. इथं आपण 295 लिहिलं. इथं इनिशियल reading च्या ठिकाणी आपण 136 लिहिलं. The difference between these two will give us 159 joules. Mode of failure आपण लिहिलंय break and bend. Okay, so we have done with brass, we have done with MS. Now we will go through the third specimen. The third specimen here is of aluminium. Same way we are going to place it on the anvil. Same way we are going to follow the whole procedure again. Okay, so we have moved it to 0. We will remove the locks. Okay, so we will find the specimen in this manner. Here too इथं सुद्धा थोडासा झालेला आहे बघा ब्रेक व्हायचा. So here too in the mode of failure what you will write? You will write mode of failure as break and bend. Okay, so third specimen, our third specimen is of aluminium. So in this cell या ठिकाणी तुम्ही काय लिहिणार? You will write here aluminium. The initial energy will be same. It will be 136 joule. And now the final energy here, as you can see, it is in between 190 and 192. So we'll take it as 190 only. Okay, आपण 190s घेणार, 191 घेणार नाही, आपण 190s घेणार आहे, लक्षात घ्या. So we will write the value as 190. So in final reading in the third cell aluminium च्या ठिकाणी आपण काय लिहिणार? 190. So we will get 54 joules. Okay, so mode of failure you have written it as already break and bend. Okay, now remember you don't have this manual with you. तुमच्याकडे या मॅन्युअलची हार्ड कॉपी नाही आहे. काय करायचं, एका पेज मध्ये तुम्ही असं ऑब्झर्वेशन आणि कॅल्क्युलेशनचा हा टेबल तयार करा. ओके, 3 रीडिंग घ्यायचे आहेत. सो ज्यावेळेला हे तुम्ही ड्रॉ कराल त्याच्यामध्ये पहिला स्पेसिमन आपला असेल ब्रासचा BRASS. इनिशियल एनर्जी 136, फायनल एनर्जी 164, एनर्जी अब्सॉर्ब 28 जूल. फायनल मायनस इनिशियल विल गिव्ह अस एनर्जी अब्सॉर्ब. मोड ऑफ फेल्युअर आपण लिहिला आहे ब्रेक, BREAK. सेकंड स्पेसिमन वॉज ऑफ MS होता, सॉरी. सेकंड स्पेसिमन वॉज ऑफ MS. इनिशियल एनर्जी सेम 136 जूल. फायनल एनर्जी होती त्याची 295. सो वी हॅव टेकन एनर्जी अब्सॉर्ब ॲज 159 joules. Break and bend.
थर्ड स्पेसिमन वॉज ऑफ ॲल्युमिनियम. त्याची इनिशियल एनर्जी सेम 136 जूल, फायनल एनर्जी त्याची 190 joules. That will give us energy absorbed as 54 joules. You have to write mode of failure, break and bend. Okay, so after that we have to go through the results. हे रिझल्ट म्हणून तुम्हाला लिहावं लागेल वहीत, एका कोऱ्या कागदावरती लिहा. ओके, फर्स्ट इन दॅट रिझल्ट 4p इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिमन नंबर 1. तर 4p इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिमन नंबर 1, इथे जी व्हॅल्यू आली आपली एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द स्पेसिमन, that will be our value and that is 28 joules. हे डॉट डॉट करून तुम्ही काय लिहिणार 28 joules. फॉर 4p इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिमन नंबर 2, स्पेसिमन नंबर 2 MS चा स्पेसिमन होता आपला, एनर्जी अब्सॉर्ब आपल्याला मिळाली होती 159 joules, सो इट इज 159 joules. अँड थर्ड 4p इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ स्पेसिमन नंबर 3, दॅट आपला जो स्पेसिमन होता ॲल्युमिनियम and its value was 54 joule. So you have to write here 54 joules. Okay, and after that interpretation of result. Interpretation of result साठी what we can say, आता इंटरप्रेट करत असताना आपल्याला एक लक्षात येईल, आपण या तिघांची व्हॅल्यू कंपेअर केली तर ह्याच्यामध्ये हायेस्ट व्हॅल्यू कुणाची आहे, तर हायेस्ट व्हॅल्यू आहे आपली स्पेसिमन नंबर 2 ची. सो स्पेसिमन नंबर 2 विच वॉज MS has the higher इम्पॅक्ट व्हॅल्यू, 4p इम्पॅक्ट व्हॅल्यू दॅन द अदर 2. हे असं आपल्याला लिहायचं आहे. आपल्याला MS ची व्हॅल्यू किती मिळते 159 जूल, ॲल्युमिनियमची व्हॅल्यू मिळते 54 जूल आणि 4p ची व्हॅल्यू मिळते 28 जूल्स. ओके, आपल्याला MS ची व्हॅल्यू मिळते 159 जूल, ॲल्युमिनियमची व्हॅल्यू स्पेसिमन नंबर 3 ॲल्युमिनियम आहे आपला, त्याची व्हॅल्यू आहे 54 जूल. अँड स्पेसिमन नंबर 1 विच इज ब्रास, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 28 joules. सो हायर व्हॅल्यू कुणाची, सो द हायर व्हॅल्यू इज ऑफ MS, सेकंड टू दॅट इज ऑफ ॲल्युमिनियम अँड थर्ड विल बी ऑफ दॅट ऑफ ब्रास. सो इन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट व्हॉट वी विल राईट that 4p impact value of MS is greater than the 4p impact value of aluminium, which is greater than the 4p impact value of brass. I will repeat once again what you have to write in interpretation of result. Interpretation of result मध्ये तुम्ही लिहाल 4p impact value of MS. स्पेसिमन नंबर 2 आपला MS होता, so 4p impact value of MS is greater than the 4p impact value of aluminium, which is greater than the 4p impact value of brass. Okay, so thus we can complete interpretation of result. Moving forward we'll get conclusion. ह्याच्या खाली तुम्हाला कन्क्लुजनचा पण पॉइंट लिहावा लागेल. ओके, नाउ रिमेंबर व्हाय वी हॅव कंडक्टेड 4p इम्पॅक्ट टेस्ट. 4p इम्पॅक्ट टेस्ट घ्यायच्या मागं गरज काय होती, त्याचं मागचं एक्झॅक्ट मोटिवेशन काय होतं. सो द 4p इम्पॅक्ट टेस्ट इज कॅरीड आउट टू फाइंड द टफनेस ऑफ द स्पेसिमन. तो मटेरियल किती टफ आहे ते फाइंड करायला आपण 4p इम्पॅक्ट टेस्ट कंडक्ट करतो. आता इथं जो लोड अप्लाय झाला, तो जो लोड होता तो एका इम्पॅक्ट न आला. सो द लोड वॉज ऑफ इम्पॅक्ट लोड, एका इनिशियल व्हेलॉसिटी न आला. बरोबर आहे का, आपण वरून सोडलं त्याला, त्याने एक व्हेलॉसिटी घेतली, त्याने एक स्पीड घेतली आणि एक इम्पॅक्ट न येऊन त्याला तो एका व्हेलॉसिटी न येऊन तो इम्पॅक्ट झाला. आणि त्याच्यामुळे काय झालं, तिथं इम्पॅक्ट बसल्यामुळं आपण इम्पॅक्ट टेस्ट केली आणि इम्पॅक्ट टेस्टवरून आपल्याला लक्षात येतं त्याची टफनेस. ओके, सो बाय कॅरिंग आउट इम्पॅक्ट टेस्ट वी विल नो द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ टफनेस ऑफ द स्पेसिमन. ओके, तर कन्क्लुजन मध्ये आपण काय लिहिणार, इथं जसं लिहिलं तशाच पद्धतीनं MS ची व्हॅल्यू मोठी होती, सो MS इज टफर दॅन ॲल्युमिनियम विच इज टफर दॅन ब्रास. इथं जसं आपण लिहिलं अशाच पद्धतीनं फक्त मध्ये वर्ड बदलायचा आहे. व्हॉट विल राईट हिअर, MS दॅट इज माइल्ड स्टील इज टफर, TOUGHER is tougher than aluminum which is tougher than brass. Okay, so you have to write it down. तर ते एका ब्लँक पेज वरती किंवा एका वहीच्या कागदावरती ऑब्झर्वेशन्स, रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट अँड कन्क्लुजन हे तुम्हाला लिहायचं आहे आणि सबमिट करायचं आहे.